dear students, silent prayer. How are you all? I hope all of you are doing great. In the last class, we have seen the approximate value of square root as 1.414. In this class also, we are going to discuss the same concept. Let's move to the first question. So now let's go through a problem which we have discussed in the previous class. I hope all of you remember this question. What is the hypotenuse of the right triangle on the diagonal of the square? We have the square and a right triangle which is drawn on the diagonal of the square. And we have to find the hypotenuse, that is this length. And do you remember what we have done first? Yes, we have drawn squares like this, isn't it? And we called this as square 2, this as square 1 and this as square 3. Okay, so now what we need to find, or what we need to find? Hypotenuse of right triangle. So for that we need to find, yes, length of side of square 3, isn't it? Square 3യുടെ ഒരു സൈഡല്ലേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then what was the next step? How did you connect these three squares? Good, using Pythagoras theorem. And then can you tell me the equation you got? Yes, area of square 2 equal to area of square 1 plus area of square 3. Good, very good. Then what about area of square 1? Area of square 1 is, yes, it's 1 plus area of square 3 is 2. And in total we got 3. So we got area of square 2 as 3. And what is the area of a square? And what is the equation? It's side into side. And we got it as 3. And what is side into side? Can you write it together? Yes, side square equal to 3. So what about square side? Yes, it's square root of 3, isn't it? Now my question is, do you know what is square root of 3? Okay, all of you said me no. But we got that hypotenuse of right triangle is root 3. But we don't know the exact value, isn't it? So in this class, we are going to see how we can find the value of root 3. Okay. Now I have some questions for you. All of you carefully listen to the question and connect it with the case of root 2 and tell me. First question. Is the value of root 3 a natural number or fraction? Good. It's neither a natural number nor a fraction. Then the second question. How will you find the value of root 3? നമ്മൾ റൂട്ട് 2 എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ഓർക്കുക. അതേ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യാൻ പോവുക. എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത്? Yes, we proceed with decimal forms of fractions to find numbers getting closer and closer to root 3. റൂട്ട് 3യോട് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഡെസിമൽ ഫോംസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു. ഈ കേസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താ? സൈഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 3 നമുക്കറിയാം. സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് 3 ആണ്. അതായത് ഏതോ ഒരു നമ്പർ 2 തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 3 കിട്ടണം. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ, വാട്ട് ഈസ് 1 സ്ക്വയർ? ഇറ്റ്സ് 1. ഓക്കെ. വാട്ട് ഈസ് 2 സ്ക്വയർ? ഇറ്റ്സ് 4. ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടേണ്ടത്? നമുക്ക് 2 നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 3 കിട്ടണം. 1 സ്ക്വയർ 1 ആണ്, 2 സ്ക്വയർ 4 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സൈഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എങ്ങനെ വരണം? എന്തായിരിക്കും ഈ 1 സ്ക്വയറും 2 സ്ക്വയറും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ? അപ്പോൾ യെസ്, നമ്മുടെ സൈഡ് സ്ക്വയർ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ നടുക്കായിട്ട് വരണം അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് 1 സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ സൈഡ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ 2 സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ആണല്ലോ. 1 സ്ക്വയറിന്റെയും 2 സ്ക്വയറിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് സൈഡ് സ്ക്വയർ എങ്കിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് സൈഡ്? സൈഡ് ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും? Yes, it will be between 1 and 2. So our side will be between
1 and 2. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1നും 2നും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഡെസിമൽ ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക. Okay. So let's move to the step 1. Can you tell me the decimal numbers between 1 and 2? Yes, correct. It's 1.1, 1.2, 1.3, etc. up to 1.9. We are taking decimals up to tens. Okay. Now what is the next step? Yes, we should find the square of which of these numbers gives 3, isn't it? So we will find 1.1 square. Can you tell me the answer? You can use calculator, okay? Yes, it's 1.21. What is 1.2 the whole square? Yes, 1.44. What about 1.3 the whole square? Yes, 1.69. 1.4 the whole square gives? Good, 1.96. And what about 1.5 the whole square? It's 2.25. See, നമുക്ക് 1.21 കിട്ടി, 1.44 അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ 3യോട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സോ 1.5 സ്ക്വയർ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് 2.25 കിട്ടി. സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഏത് ഫ്രാക്ഷൻ ഡെസിമൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 3 കിട്ടുന്നതെന്ന്. നെക്സ്റ്റ് 1.6 the whole square. And the answer is 2.56. Good. What about 1.7 the whole square? Yes, it's 2.89. And 1.8 the whole square is? Yes, 3.24. അപ്പം നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് 1.7 സ്ക്വയർ 2.89 എന്ന് കിട്ടി. അതേപോലെ 1.8 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 3.24 എന്നും കിട്ടി. സോ നമ്മുടെ വാല്യൂ 3 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണല്ലോ കിടക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ? യെസ്, വി നോ ദ സൈഡ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2 and 2.89 less than 3 less than 3.24, isn't it? So what can you say? Can you express this in terms of power? What is 2.89? Yes, 1.7 square. 3.24 is 1.8 square. So we can write it as 1.7 square less than 3 less than 1.8 square. Okay. Now can you tell me what is step 2? Recall what we have done in the case of root 2 and tell me. Yes. Next we will find the decimal numbers between 1.7 and 1.8. And which are they? Yes. 1.71, 1.72, etc. up to 1.79. Here we are taking decimals up to hundredths place. Okay. So what is the next step then? Yes. We are checking their square, isn't it? So 1.71 square gives? Yes, 2.9241. 1.72 square gives? 2.9584. What about 1.73 square? It's 2.9929. What about 1.74 square? It's 3.0276. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്ക് വേണ്ടത് 3 ഏത് രണ്ട് സ്ക്വയറിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 3യോട് അടുത്ത് വരുന്ന ഡെസിമൽ ഫോം അല്ലേ വേണ്ടേ. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 2.9929 ഉം 3.0276 ഇടയ്ക്കല്ലേ നമ്മുടെ 3 കിടക്കുന്നത്. സോ ഹൗ ക്യാൻ യു റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ്? യെസ്, 2.9929 ലെസ് ദാൻ 3 ലെസ് ദാൻ 3.0276. And how can you represent it as a square? Yes, 1.73 square less than 3 less than 1.74 square. Good. So what is the next step then? അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി 1.73 സ്ക്വയറിനും 1.74 സ്ക്വയറിനും ഇടയ്ക്കാണ് 3 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇടയ്ക്കാന്നല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, എക്സാക്ട്ലി കിട്ടിയോ? ഇല്ല. സോ വി വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏത് രണ്ട് ഡെസിമൽസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, കറക്റ്റ്. We will consider the decimal numbers between 1.73 and 1.74. And which are they? Correct. 1.731, 1.732,
etc. up to 1.739. Then what is the next step? Yes, we will find the square of this to check whether which of the square give 3. So first 1.731 square. What is the answer? Yes, it's 2.996361. What about 1.732 square? Correct. It's 2.999824. 1.733 square is? Yes, 3.003289. Now can you tell me the next step? Yes, when we are taking up to thousands, we get 1.732 square less than 3 less than 1.733 square. അതായത് എന്തായാലും 2.999824നും 3.003289 ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ 3 കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 2.999824 less than 3 less than 3.003289. ഞാനത് ഒറ്റയടിക്ക് 1.732 square less than 3 less than 1.733 square എന്ന് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് വന്നു അല്ലേ? So let's analyze the final results that we got from these 3 steps. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിയാൽ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ 1.7 സ്ക്വയർ ആദ്യം 2.89 എന്ന് കിട്ടി. പിന്നെ താഴേക്ക് വരുന്തോറും അത് 2.9 കുറച്ചും കൂടെ 3യോട് അടുത്തെടുത്ത് 2.99 2.999, അതായത് കുറച്ചും കൂടെ 3യോട് അടുത്ത് വരുന്നു. 1.8 സ്ക്വയർ 1.74 സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് 3നേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായി. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? We know that 1 square less than side square less than 2 square. I hope all of you agree with this. And how will you represent the 1.7 square, 1.8 square in this term? Yes, 1.7 square less than 3 less than 1.8 square. Similarly, 1.73 square less than 3 less than 1.74 square. 1.732 square less than 3 less than 1.733 square. ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൊത്തം 3യോട് അടുത്തടുത്തടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ലെസ് ദാൻ 3 ആണ്, പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടിയും 3യോട് വളരെയധികം ക്ലോസ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ക്യാൻ വി സേ ദെൻ? യെസ്, സോ കൺസിഡറിങ് ദ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് 2.89, 2.9929, 2.999824 etc. gets closer and closer to 3. So 1.7 square, 1.73 square, 1.732 square etc. gets closer and closer to 3, isn't it? അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ എന്താ ഈ 1.7 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ 1.7നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 17/10 അല്ലേ? അപ്പോൾ 1.7 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? 17/10 the whole square. അതേപോലെ 1.73 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? 173/100. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 173/100 the whole square. So how can we write 17/10 square, 173/100 square etc. gets closer and closer to 3, isn't it? Good. Now നോക്കിയേ, ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ എല്ലാം സ്ക്വയർ 3യോട് ക്ലോസ് ആവുന്നു. അപ്പം ഈ നമ്പേഴ്സ് എന്തിനോടായിരിക്കും ക്ലോസ് ആവുന്നത്? യെസ്, the squares of the fraction continuing as 17/10, 173/100 gets closer and closer to 3. So complete it. Good. 17/10, 173/100, 1732/1000 etc. gets closer and closer to √3. So what can we say? ഈ 17/10 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? 1.7. 173/100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.73. So how can you say it in decimal form? Good. 1.7, 1.73, 1.732 etc. gets closer and closer to √3, isn't it?
ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടം വരെ എത്തി. നമുക്ക് ഇത് ഈ ഡെസിമൽ ഫോംസ് √3 ക്ലോസ് ആവുന്നു. പക്ഷെ എക്സാക്ട്ലി ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിയോ? ഇല്ല. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എഴുതാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതെങ്ങനെയാന്ന് പറയാമോ? √3നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ എഴുതും? ഓക്കെ, ഞാനൊരു ക്ലൂ തരാം. ഇതൊന്ന് നോക്കി പറയാൻ പറ്റുമോ? 0.1, 0.16, 0.166 etc. gets closer and closer to 1/6. അപ്പൊ നമുക്ക് 1/6നെ 0.1666 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. Similarly, √3 can be written as, very good, it's 1.732 etc. Okay, so we got the value. ഇത് എക്സാക്ട് വാല്യൂ അല്ല, ദിസ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ്, അത് ഓർക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മള് ഈ ക്ലാസ് എങ്ങനെ തുടങ്ങിയ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു, ദ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ നൗ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ദ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ? ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, യെസ്, ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ 3 and we got it as square root of 3. Now can you tell me the hypotenuse of right triangle? Yes, the hypotenuse of right triangle is 1.732 u. Okay, let's analyze the decimal form of √2 and √3 once again. Can anyone of you tell me for what purpose we have find out the value of √2 and √3? Yes. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ തന്നു, അതിന്റെ ഏരിയ 2 സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് തന്നു. സോ അതിന്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു നമ്മൾ √2 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ 2 ഈസ് √2 ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് √2 ആസ് 1.414. Similarly, we find the length of a side of square of area 3 is √3 and the value of √3 equal to 1.732, isn't it? Now I have a question for you, and the question is, what will be the length of side of a square of area x? Analyze the above and tell me. Good. The length of side of a square of area x is √x, isn't it? ഇനി ഈ എക്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നു നമുക്ക്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു 4 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സൈഡ് ലെങ്ത്? √4, അതായത് 2 എന്ന് വരും അല്ലേ? അതേപോലെ ഇപ്പം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 9/4 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈഡ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയറിന്റെ? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 9/4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? 3/2 അല്ലേ? അതായത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സാ. ഇവരെന്താ ജനറലി വിളിക്കുക? പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്നാ വിളിക്കുക അല്ലേ? സോ ഈ എക്സ് തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറും ഉണ്ട്, അതായത് 4 9/4 പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലാത്തതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലാത്ത ഏതൊക്കെയാണ്? 3, 2, 5 അങ്ങനെ എല്ലാം വരും. സോ ഈ എക്സ് തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കാം. അതിലെ ഒന്നാണ്, ഇപ്പൊ എക്സ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ √x എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓൾ ഓഫ് യു അഗ്രി വിത്ത് ദിസ്, കാരണം ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ, വാട്ട് വിൽ ബി ദാറ്റ്? യെസ്, ഇഫ് എക്സ് is not a perfect square, we find the decimal form by computing fractions whose square get closer and closer to x and write √x in decimal form. ഇപ്പൊ ഇത് വലിയ സാധനം കണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പൊ എക്സ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 3, 5, 7 അതേപോലെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതേപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്തത്, √2ന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തത്, √3യുടെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തത് എല്ലാം ഒരു പാറ്റേണിലല്ലേ പോയിരിക്കുന്നത്. അതേ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം കണ്ടുപിടിക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആണ്, ഇത്ര ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഈ രണ്ട് കേസും കൊടുന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. Now let's do a problem. Find the length of BC in the following figure. All of you carefully analyze the figure and tell me what you have understood and what we need to find. Yes, this is a right triangle ABC. Then AB is
1 centimeter. And what is AB? Base of this right triangle. Good. And what is the next thing given? AC. And what is this AC? 2 centimeter. And this is hypotenuse of the right triangle. Then the next side is BC. And that is height, isn't it? So the length of BC is same as, complete the sentence. Yes, height of the right triangle. Then how will you find it? By using Pythagoras theorem. Now tell me, what is Pythagoras theorem? Correct. Hypotenuse square equal to base square plus height square. Good. Now replace each of this term by using the value you know. Yes, hypotenuse square becomes 2 square. Base square becomes 1 square. And height square is height square itself. So what will be height square? Correct. 2 square minus 1 square. And what is that? Correct. 2 square is 4. 1 square is 1. So 4 minus 1. And what we get? Height square is 3. So what will be height? Very good. It's square root of 3. And what is the square root of 3? Good. 1.732, isn't it? So what we get? Height as 1.732. And what we were asked to find? Length of BC. So length of BC becomes 1.732 centimeter. I hope you understood this question. All of you write down this question and do it by yourself. In this class, we have seen the approximate value of root 3 as 1.732. All of you go through the steps once again, do the homework. Let's meet in the next class. Thank you.